watch my tutorials and subscribe to my channel. Press the bell icon. Today I am going to show you how to paint the bubbles on the leaf and the ladybugs are beside there, just to show the bubbles. I started painting this. Ee roju nenu చిన్న వాటర్ డ్రాప్స్ లీఫ్ మీద పడితే, అంటే ఆకు మీద పడితే ఎలా ఉంటుందో, అంటే ఆకుని చాలా క్లోజప్లో అంటే చాలా దగ్గరగా చూపించబోతున్నాను. ఐ షో ద లీఫ్ వెరీ క్లోజ్లీ, సో ఐ పెయింటెడ్ ద లీఫ్ డిఫరెంట్లీ. డోంట్ థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లీఫ్. అంటే ఇది లీఫ్ కాదని, ఇది ఏంటి ఇలా ఉందని అనుకోవడానికి ఏం లేదు. లీఫ్ని చాలా క్లోజప్లో చూస్తే కనుక, అంటే ఆకుని చాలా క్లోజప్లో చూస్తే కనుక ఆకు అలాగే కనపడుతుంది. The painting, I want to show this painting just because to show how to paint the drops. నేను ఈ పెయింటింగ్ని ఎందుకు మీకు ట్యూటోరియల్గా చూపించాలనుకుంటున్నానంటే, ఎలాగా వాటర్ డ్రాప్స్ని పెయింట్ చేయాలో చూపించడం కోసం ఈ పెయింటింగ్ ట్యూటోరియల్ని అప్లోడ్ చేశాను. Now first I started painting with sap green as a first layer on my canvas. నేను ఫస్ట్ సాప్ గ్రీన్తో నా క్యాన్వాస్ మీద ఫస్ట్ లేయర్ కింద పెయింట్ చేశాను. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ స్టార్టెడ్ పెయింటింగ్ విత్ బ్లాక్ కలర్. Here I am using very tiny brush, 00 brush. నేను ఫస్ట్ ఫ్లాట్ బ్రష్తో వేసాను బ్యాక్గ్రౌండ్ని, ఫస్ట్ లేయర్ని. దాని తర్వాత నేను 00 బ్రష్తో వేస్తున్నాను. 00 బ్రష్ టైనీ బ్రష్ అండి. ఈ బ్రష్ సైజ్ నేమ్ 00. అయితే నేను బ్లాక్ కలర్ని ఈ బ్రష్తో యూస్ చేస్తున్నాను. లీఫ్ మీద ఉండే చిన్న క్రాంప్స్, అంటే చిన్న ఈ గ్యాప్స్ లాగా కనిపిస్తుంది, అది చూపించడం కోసం నేను ఈ బ్లాక్ కలర్తో టైనీ బ్రష్తో స్టార్ట్ చేశానండి వేయడం. Now I'm started painting with a 00 size tiny brush, rounded brush. I use this brush and the black color to paint the small lines on the leaf. If you observe the leaf very closely, these small lines are visible to us. మనం లీఫ్ని చాలా క్లోజప్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ చిన్న స్మాల్ లైన్స్ అనేవి మనకి కనిపిస్తాయి. అంటే భూతద్దంలో పెట్టుకొని చూసినట్టు అనమాట. Like this I painted on the whole canvas. నేను ఇలాగా మొత్తం క్యాన్వాస్ మీద పెయింట్ చేస్తున్నాను. Now I started painting with lemon yellow. I use this lemon yellow to show some shades on the leaf, and I mix the lemon yellow on the green color, sap green. Then I got the light green. I use that color, that light green, to show that light green color to show the shades on the leaf. It doesn't follow any pattern to paint the lines on the leaf and even the shades of the leaf. Just my observation is used here. I use my observation here to paint this lines and even the shades.
నేను ఇక్కడ ఏ ప్యాటర్న్ని ఫాలో అవ్వట్లేదు, లైన్స్ వేయడానికి అలాగే ఇంకా షేడ్స్ చూపించడానికి. నేను రెండిటికి కూడా నా ఓన్ అబ్జర్వేషన్ మాత్రమే వాడుతున్నాను. ఈవెన్ దో you learn from the tutorial, you have to observe it, the picture what you want to paint. మీరు ఎంత ట్యుటోరియల్లో నేర్చుకున్నా సరే మీ ఓన్ అబ్జర్వేషన్ అనేది ఏ పెయింటింగ్ అయితే వేయాలనుకుంటున్నారో దాని విషయంలో మీ ఓన్ అబ్జర్వేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా వర్కౌట్ అవుతుంది, చాలా ఎక్కువగా పనిచేస్తుంది. నా after I use the lemon yellow and the light green color, I use the sap green directly in some parts of the leaf to show the shades, and after that again I paint with that of the black color with that small tiny 00 brush to show that lines very clearly. నేను లెమన్ ఎల్లో కలర్ని లైట్ గ్రీన్ కలర్ని యూజ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సాప్ గ్రీన్ని డైరెక్ట్గా యూజ్ చేశానండి ఆ షేడ్స్ని సరిగ్గా చూపించడం కోసం. దాని తర్వాత నేను మళ్ళీ బ్లాక్ కలర్తో టైనీ 00 బ్రష్ కలర్తో ఆ లైన్స్ని ఇంకా క్లియర్గా వేయడం కోసం మళ్ళీ వేస్తున్నాను స్మాల్ 00 టైనీ బ్రష్తో. Now I started painting with the black color as a half circles, and after that remaining half circle is I filled with that of the small tiny I used the two small tiny brushes to paint the black and the white color, and half of the circle is with that of the black color and half of the circle is with that of the white color. And I started painting even the shining part of the bubbles. All these are the bubbles on the leaf, water bubbles on the leaf. ఇవన్నీ కూడా వాటర్ బబుల్స్ అండి. లీఫ్ మీద ఉండే ఆకు మీద ఉండే వాటర్ బబుల్స్. వీటిలన్నిటికీ కూడా నేను స్మాల్ టైనీ బ్రష్తో సగం సర్కిల్ని బ్లాక్తో సగం సర్కిల్ని వైట్తో వేసానండి నేను స్మాల్ టైనీ బ్రషెస్ 2 బ్రషెస్ని యూజ్ చేశాను. ఎందుకంటే ఒకటే బ్రష్తో బ్లాక్ వెంటనే వైట్ వేయలేం కాబట్టి నేను 2 బ్రషెస్ యూజ్ చేశాను. అండ్ ఐ యూజ్ మై ఫింగర్ అండ్ వైట్ titanium white to paint the inside of the bubble, and even the lemon yellow mixed with that of the white color. I use that color to fill the bubble, and I show the shining part of the bubbles with that of the titanium white and with that of the tiny brush. titanium white తో చాలా సన్నటి బ్రష్తో బబుల్స్ మీద ఉండే షేడ్స్ని కూడా చూపించాను. నేను నా ఫింగర్ని యూజ్ చేశాను, టిటానియం వైట్ని నా ఫింగర్ని యూజ్ చేశాను బబుల్లో ఉండే చిన్న షేడ్ని చూపించడం కోసం. అలాగే లెమన్ ఎల్లోని వైట్ కలర్తో మిక్స్ చేసి కూడా నేను యూజ్ చేశాను బబుల్లో లోపల ఉండే ఆ చిన్న షేడ్ని మీకు చూపించడం కోసం. అలాగే బబుల్లో ఉండే షైనింగ్ పార్ట్ని చూపించడం కోసం నేను వైట్ కలర్ని స్మాల్ టైనీ బ్రష్ని యూజ్ చేశాను. Here also to show the shining part of the bubble, I doesn't follow any pattern, just I observe the light and shade on the leaf. నేను ఇక్కడ కూడా ఏ ప్యాటర్న్ని నేను ఫాలో అవ్వలేదు. బబుల్ మీద ఉండే షేడ్స్ షైనింగ్ పార్ట్ చూపించడానికి జస్ట్ లైట్ అండ్ షేడ్ని నేను అబ్జర్వ్ చేశాను అంతే. ఇట్ ఈస్ ఓకే టు పెయింట్ ద బబుల్స్ to paint the bubbles as in the circle shape or in the oval shape. Oval shape లో వేసినా సరే సర్కిల్ షేప్ లో వేసినా సరే పర్వాలేదండి బబుల్స్ వేయడానికి. Now I started painting with that of the red color, crimson lake and the black color to paint the ladybugs. నేను 2 లేడీ బగ్స్ని వేయాలనుకుంటున్నాను. అందుకే క్రిమ్సన్ లేక్ని బ్లాక్ కలర్ని 2 కలర్స్ని కూడా యూజ్ చేశాను లేడీ బగ్స్ వేయడానికి. ఐఎమ్ యూజింగ్ హియర్ ఫ్లాట్ బ్రష్ టు పెయింట్ ద క్రిమ్సన్ లేక్ అండ్ ద స్మాల్ టైనీ రౌండెడ్ బ్రష్ టు పెయింట్ ద బ్లాక్ కలర్. నేను ఇక్కడ ఫ్లాట్ బ్రష్ని క్రిమ్సన్ లేక్ వేయడానికి అలాగే స్మాల్ టైనీ రౌండ్ బ్రష్ని బ్లాక్ కలర్ వేయడానికి యూజ్ చేశాను.
Now I use the white color to show the shining part on the లేడీ బగ్స్. నేను ఇప్పుడు వైట్ కలర్ని యూజ్ చేస్తున్నాను లేడీ బగ్స్కి షైనింగ్ పార్ట్ని చూపించడం కోసం, లేడీ బగ్స్ మీద ఉన్న షైనింగ్ పార్ట్ని నేను చూపించడం కోసం. ఎస్, ఐ కంప్లీటెడ్ మై పెయింటింగ్. నేను నా పెయింటింగ్ని కంప్లీట్ చేశానండి. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు పెయింట్ ద బబుల్స్. నేను అనుకుంటున్నాను ఇది చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది బబుల్స్ వేయడానికి. సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్, ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్.